zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko manu momwe zisamakuphonyeni. Kulandirani kwina kulikonse kumene muli pano pa Malawi Daily Headlines, ndipo ngati mwakutipeza kumene tapangani subscribe komanso like kuti update ina iliyonse isamakuphonyeni nthawi yake. Pano patu Commission of Inquiry ili nkati mofusa mai Colleen Zamba, former secretary to the president and cabinet, kapena kuti mlembi wakale wa boma maka lomwe linapitalo. Takhani pomwepo kuti tithe kumva kunena kuti mai Colleen Zamba kumeneko ayankha komanso afotokoza motani. Takhani pomwepo. Chimene ndikufunsa nchonena kuti mutakumana nawo president after 2:30 pm mwalongosolera mutalongosolera kuti ndikudzakuwuzani nkhani yokuti ndege imene anakwera vice president sikuoneka komanso sakutha kuyankhulana nayo. President anaoneka kuti nkhani yakuimva kumene kapena munali kuti mwina inunso mkuwauza atamva kale. Ndi zimene ndi kufunsa. Ndayankha kuti sindikudziwa honorable chair. I honestly can't, because we're all in shock and we are explaining developments and efforts we have all been doing. Timanena ndimalongosolera kulongosola zimene zachitika zimene tayesetsa maifoti amene ndapanga ineyo ngati mbali yanga kuti ndalankhula zonse ndalongosolazi ndinalongosola mmene. Okay, so bana sana ndiuze kuti anava kapenayi. It was now action kuti tipange press release to inform the nation, cancel the ulendo. For that time it was like in 20 minutes ndi amene umanyamuka. It was no cancel ulendo. Zikoma kwambiri. Nimafunsa funso limeneli chifukwa chonena kuti panabwera a former commander IMDF ndiye ananena kuti iwo 25 minutes to 11 anawayimbira president kuwafotokozera kuti ndege imene anakwera vice president sinatere kumzuzu komanso they have lost contact with the crew. Ndiye ndimafunsa chifukwa chonena kuti a president adadziwa kuchokera kwa a commander Malawi Defense Force 25 minutes to 11 mamawa za zimene inu mumakauza after 2:30 pm. So ndimangofuna ndimve ngati adaonetsa kuti anamva kale ndi chilipo kale china chimene amachita. Ndathokoza poti mwanena kuti simukudziwa simunaonenso kuti anaonetsa motero. You can proceed, yeah. Honorable Chair, ndimanena kuti mina ngati mina pali kusiyana for me, pali kusiyana kuti ndege sinatere ikubwerera kulilongwe ndikuti ndege yasowa. So for me I think there are two different things. Chifukwa choti kubwerera ine mwina mkati mwanga sinatutumuke kwambiri because ndinabwererapo kuchileka kuti ndege takanika kutera weather ndiye knowing inzuzu weather kuti akubwerera ndege sanatere kunzuzu mwina ano that's why kuti ndinakhala mu office nkumagwira ntchito yanga until airport commandant akundiza kuti now we can't find it on the radar. Zikoma kwambiri mai Zamba. Ndiwerenga statement imene analemba commander IMDF pa page 4 ndime 6 analemba kuti briefing of the then commander-in-chief at approximately 10:35 hours
I contacted His Excellency the President and Commander-in-Chief to inform him that MAF Tango 03, carrying the Vice President and other passengers, had failed to arrive at its intended destination, and that contact, I quote, contact with the aircraft had been lost. That was at 10:35. Samauza kuti ndegeyo yabwerera, koma amakauza kuti sinatere, ndipo kukanika kuyankhulana nawo anthu amene anali mu ndege imeneyi. Ndiye ifwake ndinafunsa ndithu funso limene lija cholinga kuti tidziwe kuti kodi president amaonetsa kuti adziwa kale kuti ndege imene anakwera vice president sikuthanso kupezeka pena paliponse, ayesera kuyankhulana nawo sikupezeka. Nde chimene ndimafuna kutsimikiza kwa inu kuti kodi mutawauza adaonetsa kuti nkhaniyo amayidziwa kale, ndiye mwanena kuti simukudziwa. Zikomo kwambiri. Chachiwiri chimene ndimafuna kufunsa mayi Colleen Zamba ndi nkhani ya ulendo mwayika pa 5 p.m. A vice president atafika, nkhani imene mwazina zimene zimasokoneza kuti akachite nawo attend burial ya Wafika Sambala malingana ndi maumboni amene abwera kuchokera kwa anthu angapo. Choyamba kunali kuti analata topa. Chachiwiri kunali kuti a president amanyamuka 1 p.m. kupita ku Bahamas. Ndiye chifukwa cha chimenecho amaona kuti akapita kumaliro sakwanitsa kubwera kuti adzawaperekeze. Programu imeneyo inapezeka kuti yasintha kuti inosanyamukanso 1 p.m. a president anyamuka 5 p.m. Chochoka 1 p.m. kuti ino anyamuka 5 p.m. chinapangidwa nthawi yanji? Thank you, Honorable Chair and your committee. Actually, I am not aware that the President was leaving earlier. I know that the manifest I had, the President was leaving at 5 p.m. That's why my plan to leave for airport was 4. And I left State House around to 12. There wasn't for me that information. I am not aware, Honorable Chair. Zikomo kwambiri. Chair, ndingofuna ndichite confirm. Achite confirm Madam Colleen Zamba kuti palibe pena paliponse mu zolembera zilizonse za boma zimene zikuonetsa kuti a president amanyamuka 1 o'clock masana. Honorable Chair and Committee, I can only confirm what I know. So for me, the information I had was departure at 5. So if there's other information, then I'm not privy to that information. Zikomo kwambiri. Chair, mujanda nenera mafunso ndili nawo ambiri, ndiye komano ndipereke mpatanso kwa anzanga afunse ndi bweranso nthawi ina kudzafunsa mafunso enawo. Zikomo kwambiri Chair. Supplementary? Omolanje North? Zikomo kwambiri. Anga ndi supplementary pa mafunso amene afunsa Mwanza Central. Ndikubira nakumva ndimene kuti mutamva mnazayimbira Madam IG komanso Army Commander kuti mukakumane ku State House kuti mukapange brief president. Ndiye mnanena kuti munapeza atatuluka kale pakuti ulendo wawo unali chama 5 o'clock. Ndi momwemwe ndimene mnalongosolera? No, sinanene choncho. Ndinanena kuti I called ADC. ADC ondamene nthawi imene usana ali mu office, so he rushed back office.
Thank you. Yeah, with respect to Nayakuti, I think there was a statement now Pakuti Ulendo Unali ma 5. Meaning by the time Mumaka Kumana now Amapanga prepare for the trip at 5 o'clock. Is that correct? He was in the office. Thank you, Honorable Chair. That's the supplementary I wanted. Another supplementary, Chair, on the same. Okay, Zamba Tonde. Masana Bwino mai Zamba. Jina nga ndine tumisana ni ndani kwa imi na ntaku Zomba Tonde. Ndi mafuna ningonjezera fuso la Mwanza Central. Pamene ngati ndamva bwino matipa saitunzi ngati kuti the first time nthawi yoyambirira mmakauza president kuti adziwe za ngozi imeneyi inali chamma 2:30 kumapitirira kutsogoloko. Komano mwina kuopa kuzabwerera pambuyo ndimafuna ningofunsa pamene pocheya kuti tinali ndi Sikwese ngati ndikumbukira bwino anadzanena kuti anatumizirana ma message ndi mai Zamba chamma 11-12 koloko pamene nditi chamma 12 koloko isanakwane 2:30 ikuchulidwayo pamene mai Zamba anadzatumiza akuyambirana nkhani ya za ndege zakusowa kwa ndegeko inuyo munatumiza message yokuti pepani kutanthauza kuti nkhani makambidwe kale koma apa mukunena kuti anatsimikizaso kuti munanena kuti si mayankha chifukwa asanatumize message yo amakuyimbirani mafoni si mayankha ndiye munanena kuti si makuyankhani chifukwa kuti ndinali ndi president. Mafuna ningomvetsetsa pamenepo kuti zokhala ngati zikusemphana zomwe Chair. Thank you, Honorable Chair. Palibepo kusemphana mmeneba. Sikwese mmene ndimalankhulana nawo it was nkhani yoti ndege sinatere kumzuzu because of weather ndiye kuti anthu akubwerera. This is why I also said it before kuti nditafika no office I was continuing ndi ntchito yanga until airport commandant mmene anadzaimba nokuti sakuyipeza pareda. Time anazandimbira airport commandant kuti ndege sakuyipeza pareda ndi pamene panakha kuti ndege usikutani sikupezeka. Koma before then it was kuti ndege akubwerera. That was my understanding. Thank you. Mwina tingomvetsetsa mukunena kuti munamvetsera uthenga kuti ndege ikulephera kupanga land kumzuzu uthenga woyambirira unali umenewo ikulephera kupanga land kumzuzu nde ikubwerera kulilongwe. Tatisimikizira kuti simukukumbukira kuti uthenga umene munaomva kutiko? Sindikumbukira kuti ndinamva kuti koma ndikuganiza either ndinaona pa social media, but I can't locate who said this to me, where I picked it. That I'm failing to locate. Ndi mmene munapangira react mutamva za imfa ya Wafika Sambala pa social media mukuti munafunsa a deputy inspector kuti apange verify musanapange act chifukwa simafuna kuti mungopanga act pa zankhamba kama za pa social media. Chifukwa chani mutamva information unverified kuti ndege ikubwerera ilephera panga land inuyo simunayimbire bwanja inspector general kuti afufuze pakuti munthu amene amakhuzidwa anali vice president? Thank you, Honorable Chair. I called the office. I was trying to get the office of the Vice President, the PS, Fundamental Management Communicate on the VP's travel. And number two, why kubwerera kwa ndege kuti weather, it was not a strange thing because ndinabwererapo
Blantyre. And this would be kunzuzu. Nene tinapita ndi the president before. Tinalephera kupita kulwangwa twice. Chifukwa cha weather sanathe kukwera ndege. So mene makauta pali ngati kuti akubwerera ndege. That's why I was calling Asikwesi to confirm. And then he said, oh yes, he also was calling to inform me that. I said, Pepani. So ndikufosa foseri because pali press statement mene mwanapanga issue atsiko lomweri ngati sinomwira chamma 4. Yeah, so that press statement, it was, oh, sorry, Honorable Chair. Yes, imene munapanga state, Bwino, kuti the plane had failed to make its scheduled landing at Mdziko airport at 2 minutes past 10. Now, President mene imapangida issue chamma 4. Iniyono muli very clear kuti ndege yasowa. Bwanji sumuna pange clarify nthawi imene pa 4 o'clock kuti ndege yasowa. Malo mungonena kuti it failed to make its scheduled landing. Nthawi imene Honorable Chair, nthawi imene scenario kuti tikunena kuti ndege yasowa. I'm trying to check the sorry, just a minute to check the press release. I think the paragraph 2 of the press release is saying that all efforts by aviation authorities to make contact with the aircraft since it went off the radar have failed this far. As such, the commander of the Malawi Defense Force has since informed His Excellency the President of the incident, and the President has since cancelled his scheduled trip for Bahamas and ordered all regional and national agencies to conduct an immediate search and rescue operation to locate the whereabouts of the aircraft. And that the public will be updated of any developments on this situation as facts get established. So this press release was done, yes, I think it's around 4, but it informed the nation that the plane was missing. Yeah, but the information was misleading, that the plane had failed to land in Mdziko. Yes, because that is the information I had from the airport commandant, that there was contact with Mdziko and that the weather was not good, and therefore they were trying to use Ekwendeni side. They were not 25 nautical miles away. Thank you. Blantyre, Malabada. Thank you very much, Chair. My question arises from point number 17 of the presentation. Pa mau anu, Madam Colleen Zamba, former SPC, pamene a president ananena kuti muntu wankulu akafika ena onse amenera kumpatsa ulemu. I want to find out if you could elaborate more on the kind of relationship the former president, Dr. Chakwera, the late vice president, Dr. Chilima, keeping in consideration the kind of turbulent relationship they had since 2020. The Tonsi Alliance was formed. It was a beautiful alliance. 2021, 2022, it had collapsed. 2023, 2024, the late vice president was prosecuted, and then the case was dropped. Thereafter, he was delegated by the president to represent him. So I want to understand the kind of relationship they had after the case was dropped. Thank you. Thank you, Honorable Chair and your committee. For me, I think there was mutual respect of each other. They were brothers on a mission.
on development of Malawi, and very cordial. We had a cabinet retreat where, I mean, you could see that, oh, these people are brothers. Thank you, Honorable Chair. Leza Kasina. Thank you so much. Zikomo kwambiri chair. Ndi mafunso ambiri angapo ngati mene anenera achimene angakumwaza sento koma mwina mundilola ndifunse ochepa kaye kuti so ena afunse kaye then tibwereso. Masana abwino Mayi Zamba. Ndimafuna tiyambire nkhani ya presentation yanu mwaperekayi. Ndimafuna bendira peza be clearance ya delegation ya kumaliro ya kwa Wafika Sambala. Point number 6 mnafuna mundandipanga confirm kuti recommendation ya Honorable Richard Chimwendo Banda kuti akayimirire ku boma kumaliro a Wafika Sambala inapanga ndi office yanu kupita kwa president, and ndimene mwina muda tsimikizo kuti ndimene a president adapanga approve. Thank you, Honorable Chair. Honorable Member, yes, this was a recommendation and this was approved. Chabwino, natokoza chair ndibe mphabe kuti mwina Mayi Zamba mafunso anga apo ndifunsa mchichewa kuti Amalawi amvetsetseso mwina atichitira bwino akamayankhaso mchichewa mafunso amene tafunsa mchichewa. Ndifuna ndimvetsetsetso pano kuti president asainira memo apanga approve kuti Honorable Chimwendo ndi amene akupita kukayimirira boma. Pa 10 mamawa 8 o'clock presentation yanu munena kuti day 3 ya Monday anakuimbirani phone ya MDF commander kuti popeza maliro tsopano ndi a military owners ndiye kuti adayimire boma ndi anduna a defense, and anduna omwewa anadzanenanso kunoku mmene atanakuimbirani numo kuti wo anayimbidwa ndi a president madzulo 7 o'clock direct chochoka kwa president kuti ndi amene atakayimirire ku maliro mene kungati boma ngati anduna a defense. Mwina mutatithandizako ngati community kuti zinakhala bwanji kuti a president omwewo mamawa wache kandi masana ache tsiku lomwero apangofalize memo munalemba inu dzina la Richard Chimwendo Banda zikufika kuti madzulo ache tsiku lomwero ayimbira ahale mkandawire kuti ndi amene atakayimirire pakhala ngati pali kachisokonezo pang'ono mwina zinakhala bwanji kapena nangosali na president wa asakudziwa kuti pali dzina la Chimwendo kapena approve ina bwera pa phone yapakamwa. Thank you, Honorable Chair. Zikomo Honorable. I think pamene ndilongosoleko pang'ono ndinachititsa kachisokonezo kumene ndikhoza kuti ndine ndemwe. Madzulo mmene ndimatumiza message kwa bwana kufunsa za memo yanga. Memo yana alata ichita kayikiliye mmawa koma kuti inalisa nafike kwa ife. Koma mu message yanga ija ndinalemba pamusi kuti the VP may attend. Koma sinalembe bwino. Ndikanalemba kuti the right honorable VP ndimene timachitira address. Ndineyo nanena kuti the VP may attend. Ndiye mmene ndinalankhuliramo ndinakhanga ndinena VP wake kuti wakuchipani potali ku Mzuzu ankandawire, who was the VP for Northern Region Malawi Congress Party. Ndiye mkuva kwa bwana zimakhanga kuti ngakhale memo ichapanga kiliye ndikuwadziwitsa kuti koma VP yapitaso. Ndiye mwina ndinkhani yomwe ya protocol ndinkonana awayimbira ndanino ankandawire.
So this is why mawa ndimachitano correct kuti a VP, Right Honorable Dr. Saulus Chilima, is the one I'm referring to, akupita kumaliro. And I think this is why bwana ananauti ndi munthu wakakhala wamkulu pamalo ayenera apatsidwe kayeyo ulemu sisingakhaleso anthu ena. So it was kuti nzachidziwikire. For example, mene ndinkankhala ndi achimwino sinaliso ananauti obviously, if the VP is coming, it can't be me again speaking. So this is, I think, pamene panafuna umwera ngati kachisobizo kechikoma we had created. But in the end, ibe kunkhalabe chifukwa cha zimene zina zachitika analankhula achimwendo ngakhala nabe komweko analankhula bendi ndani ndankatawa ifanka ndawira chana dzapezeka kuti so amwera ali kunku. Ndiye pa seniority yawo, I think iso ndi kuchipani ankatawire was senior and chimwendo so let it kuti ankandawire acha alankhule. So why fair one be imakhankhani protocol, because it does not look normal to have a minister, but a VP, the minister, and I mean, as I'm probably president, vice president, I mean, no, that's not right. Indeed. Thank you. Bwino. Then mafuna mudabanga confirm fadi mafuna ndikutengeleni ku chair. I want to go to refer to ndibange refer presentation imene anabweretsa Dr. Lake Squese imene anabweretsa lachinayi pa 18 June page 10 ya presentation yawo tifika mpana ku page 12 ndiyambira ndi bullet number 16 ya presentation ya Maizamba mbonera kuti mudayimbira musanalowe mu office ya president approximately at 10 to 10:30 mamawa munayimbira Squese ngati piyeso kwa vice president kupanga confirm ngati vice president apitadi kumaliro and ngati ndapanga kuti mwana kuti he confirmed that yes in courts afikaso ndichonje. Yes, Honorable Chair. Thank you. Sindikudziwa kuti Squese akuti mudawayimbira 10:41 and phone imene it was interrupted at 10:42. Mudatumiza message yo panga apologize for the interrupted call. Imene yana kuyankhani also kuti I guess so. I think it was about the network. I wanted you to confirm kuti this interrupted call ndiyano ya between 10 to 10:30 was it the same kapena nalina? Because a Square Saudi mudayimbirana at 10:41. Thank you, Honorable Chair. What in the phone yanga, couldn't digitally check the exact times. It might be that 10:40 call. Much minute ukumbwira kuti tinalankhulana. Chifandina afusa to confirm time mene nalisa na lowe office mabwana. To confirm kuti afipi apita. So it might be 10:40, it might be 10:30, I'm not sure because I don't have my phone. Chabwino ndibwereraso ku makologi a presentation ya honorable aya mamaga ya Dr. Squese. Point 17 yanu ino mudala mwa president mumauza zinthu zingapo china ndikuwauza kuti I informed him that the vice president was back. Kusenza kuti vice president abwerako kuchokera ku ulendo wawo waku South Korea komanso apita ku Nkatabe kumaliro. Ndipo munapitiriza muti munafusa president ngati anapanga delegate ntchito yawo kwa ankandawire kumaliro kumeneko. Ndipo president adakankhani kuti it was irrelevant kapena nzosafunikira futa vice president as the most senior person anali kumeneko ndoti automatically akhala ngati wamkulu poti munthu wamkulu akafika ena onse amenera kumpatsa ulemu. That's according to your statement nangowerenga Madam Zamba. This mudatithandiza kutanthauza kuti
a president a dziko samadziwa kuti wachiro wawo wafika ali mdziko muno andi apita ku Nkatabe anavira kwa ino. I think bwana sanadziwe kuti VP wabwera. Chabwino ndiye That's why there was a he misunderstood my VP to mean aona bonkandawiri. Thank you. Asikwese akuti mukuti munaduka finge mu meeting mu is it mwabwera ku office 1 o'clock plate number 19 chair asikwese page 11 page 10 ya presentation yawo amadero kuti adaiso kuimbirani zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko manu momwe zisamakuphonyeni.